खड़े हाँ लुकआउट पॉइंट ते एंड यू कैन तुसी मेरे पिछे देख सकते हैगे हो बहुत सोहना व्यू है पूरे ट्रिनिडाड का तुहानूं पूरा ट्रिनिडाड इत्थों दिसेगा और पता चलेगा ट्रिनिडाड कितना खूबसूरत आइलैंड है और इत्थे ही असी एक होर इंडियन नूं मिले हाँ जो कि अपनी फैमिली नूं इत्थे विजिट कर रहे हैं गीतू वर्मा सो गीतू वर्मा तुहानूं किहो जिहा लग रहा ट्रिनिडाड आके मैनू बहुत अच्छा लग रहा है इत्थे दे लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार भरे ने बहुत इंडियन नू बहुत लाइक करते हैं बहुत रिस्पैक्ट करते हैं इंडियंस की बिकॉज माई फैमिली ट्रिनिडाड फैमिली दे विच मैं रहनी हाँ मेरा कज़न इत्थे है तो मैनू सारे बहुत प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा लविंग पीपल ने इत्थे दे बहुत ही ज़्यादा लविंग पीपल ने इंडियन नू तो खास तौर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं सो तुहानूं बहुत चंगा लग रहा इत्थे आके मैनू बहुत चंगा लग रहा हाँ जी किन्ने चिर हो गया तुहानूं इत्थे आया नूं 3 महीने होए ने इत्थे आई नूं मैनू 3 महीने होए ने पर मैनू वधिया लग रहा इत्थे आई नूं मैनू इत्थे दे लोग बहुत पसंद ने ते तुसी इत्थे होर रहना चाहोगे ट्रिनिडाड हाँ जी मैं इत्थे होर रहना चाहनी हाँ हाँ जी बिल्कुल रहना चाहनी हाँ ते तुसी सानू अपनी ट्रिनिडाड फैमिली नाल इंट्रोड्यूस कराओगे ये मेरी फैमिली है मेरी फैमिली दे नेबर्स ने बहुत नाइस ने कम इन ये मेरे नेबर्स ने बहुत ही नाइस ने लाइक माय मदर सो व्हाट्स योर नेम Debbie. So how are you finding staying Gitu with you? Oh, beautiful. We love her. She's the best. My daughter. Oh, it's such nice. We have met so many people staying here, and they have been very warm. And I do agree with Gitu that the warmth you get here in Trinidad, I think so. You won't get it anywhere. You know. So, and it was lovely seeing you all here and meeting you and meeting new people here in Trinidad. Thank you, dear. So, any more family member you want to introduce us? Come. my auntie sister come in. Okay. come in Come. So, what's your name? Sandra. So, Sandra, have you ever been to India? Never. But you have met so many Indian people here in Trinidad, right? Yes. So, you like Indian food? Yes, I do. Come Gitu, yeah. Yes. Me too. 20 times taste my food Love I it. make Indian food Yeah. yes So you all find Indian food very tasty, right? Yes. So we are here from the Sikh channel from UK and it was lovely meeting you all and we would love to see you at a Gurudwara Sahib in TT also. It's in Pune and you get to see more Indian community there. Yeah, it's a Sikh temple there. So yeah, we would like to see you and you can bring Gitu also there. Yeah, every Sunday we have a program in the morning so we would love to see you there from 9 to 12. No problem. Thank you. Okay, thank you. It was pleasure seeing you all. Thank you. ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਐਤਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ them ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਓਲਡੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮਸਫੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵੋ ਤਾਂ ਫੈਲਾਵੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਓ
So any message you want to give to the Sikh channel? कोई special message ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ Sikh channel ਨੂੰ? ਯੈਸ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਇੱਥੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਐਂਡ ਟੋਬੈਗੋ 'ਚ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਟੋਬੈਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਜੀ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੈਂਪਸ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ, BSc ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ IMO ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਹੈ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ 'ਚ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲਾ ਸਕਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲੇ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਇਆ। ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਏਜ 'ਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਥਰੂ ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ? ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਏ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ I'm actually standing with Jeevan Hardit Singh, whose grandfather, Sher Singh, one of the first of the Sikhs to arrive on Trinidad. And I believe Jeevan, he was with the British Army? Yes, he was. Okay. And he came here in what, in 1880s? Late 1880s. Okay. Yes. Tell me something about him. Well, what I have heard, because I was not around at the time, I've heard he was a very strapping, strong guy, you know, very energetic and very industrious in those days when he came from India. And he did his general duties when the day comes, and he was very interested in the Sikh religion, and he would have been like the second resident at those premises, the first resident being Imraj Singh, and then followed by my father, Hardit Singh, and the other three boys and other members of the family who were born in that era at that point, you know. So was Sher Singh, did he travel on his own? He came to Trinidad on his own, yes. And did he get married? Did he marry a local Trinidadian here? He married a lady by the name of Basmati, whose mother was called Rajkalia. Rajkalia. Okay. Right? And then she got married to Sher Singh, and they had 4 boys. 4 boys. Hardit Singh, Seva Singh, Mewa Singh, and Sharma Singh. Sharma Singh. And then she died for 6 months later at the temporary tender age of 25 or 26. Yeah. You know? And then my grandfather, Sher Singh, got blind. He got blind later? He got blind here later on, around 1918, 1920 or 20. Okay. And then there was nobody to take care of him, because all the children were very young and small. So he returned to Punjab. Okay. And other members of the family and friends took care of the 4 children, his 4 children. 4 children. One of them being my father, Hardit Singh, and so on. So Jeevan, did you ever hear stories about your grandfather, about his life in India, how he came here? Was it ever passed down? No, my father really did not give me in much detail about his father's life in India, because my grandfather spent some time here and then he left here when my dad was just about 6-7 years old. Okay. Right? So they did not have very much communication with each other until my dad
went to India in 1959, just 3 years before he passed away. Okay. And so your father went back to India? He went back to India in 1959. He went in 1949, Yes. visited his father, and then he went back in 1959 and visited him. And then my dad, Hardit Singh, passed away in 1962. Okay. So you don't know much about your family background, where they came from and what they did? Well, I just know of the area that they have come from, but all the details I do not know. Okay. And have you been back to India? I went back to India in 1963, of July, August 1963. My first visit, you know. I was just about 19 years old. And how did you find it? Somewhat backward, you know, when I visited India, but there were very historical buildings that I went to, like the Red Fort. I went to the Taj Mahal in South India. I took a train for many hours on that train. How come, Jeevan, you've not visited Punjab again? Because on my visit in 1963, I think there was some turmoil in the area, and I was advised that I should not take a trip at that point in time. At that point in time. Yes. And are you still in contact with your family? Or do you still have families in Punjab? Yes, I do still have family in Punjab, but we do it by writing, correspondence, and most of them are pretty old or dead. So it's like, you know, a generation that I don't even know. So you've had no family visit you No, from India? No, but I had my family from here visit them. My mother went there, you know. Okay. My mother went, my nephew and my niece and so on visited in the Punjab, Amritsar area. As you know, Jeevan, there's only a few pockets of Sikhs in Trinidad. Yes. A few families that we can go back to. Do you feel that more needs to be done in bringing the local Sikh, I will call them Sikh Trinidadians, that they want to learn? I mean, do you first of all speak Punjabi, or do you understand it? I do not speak it and I do not understand it. Do you feel, is there any regret that you don't understand it or you don't speak it? I have some regret. Okay. Do you feel then the next generation needs to learn the language? It's integral. Yes, if they follow the religion, I think it's integral for them to do that. Yeah. Yeah. If they follow the religion. To follow the religion. If they don't, I don't see much need for it. Yeah. Otherwise, you'll end up speaking maybe 1,000 languages in the world. That's right. You know? That's right. Yeah. Right. What do you think more needs to be done then? Well, what needs to be done is that we need to get more followers to follow the faith, Yeah. and people who are contributing in some way or the other, so that we can move from strength to strength. Interesting. Yes. But I think Trinidad is very proud that we have the only Gurdwara in the West Indies. I mean, that alone is historical. I think it is historical in the sense that it is the only Gurdwara in the Western Hemisphere. Western Hemisphere. Yeah. Exactly. The oldest. And do you think we should be proud of that? I mean, it must be, very much so. I think not many people are aware outside Trinidad, whether you go to Canada, Europe, Far East, that there is a Sikh community In Trinidad. Yeah, they are not aware, and I think your channel, Sikh channel, is doing a wonderful job to spread this word of the Sikh religion and the wonderful work that they are doing right through Europe and the rest of the world. And I congratulate you folks for coming to Trinidad and doing your part to see what you can do to spread the word. Lastly, Jeevan, last question I'd like to ask you. How would you assess yourself to be? Are you a Sikh? Are you a Trinidadian? Are you a Sikh Trinidadian? How would you define yourself? My nationality is Trinidadian, Yes. First. and my religion is Sikh. That's wonderful. Thank you very much. You're very welcome. It's a pleasure, Jeevan. It's a pleasure meeting you yourself. And you, and I hope success for the Sikh community in Trinidad. Hope the religion flourishes and we get more Sikhs from out of the Caribbean to visit the island. Sure. And to see, look, here is a heritage that needs to be pursued, and it needs to prosper and needs to flourish for the next generation to continue. I thank you for those words, and I look forward to seeing that kind of progress in the years to come. It's been a pleasure, sir. It's Thank a you very pleasure. much. Government. Thank you.